beautiful city of Madurai for the News Minute and News Laundry election coverage. And behind me is the famous 185-year-old St. Mary's Cathedral, which is in the heart of the city. The visuals you saw were from Christmas in 2025, when children dressed up as Lord Murugan, Madurai Meenakshi, Santa Claus, and cut Christmas cakes and distributed them to Muslims. So why did the church initiate such a unique celebration? Because just a few weeks before that, the same city had seen unrest when BJP leaders, cadres and members of various Hindutva groups had tried to barge their way on top of the Thirupparankundram hill, which is just 9 kilometers from this very church. Babri Masjid in Ayodhya, Baba Budangiri in Chikmagaluru, Idgah Maidan in Bengaluru, or Gyanvapi Mosque in Varanasi. These groups have always used the same pattern: find a communal angle and polarize. But this is Madurai, a place that celebrates its syncretism, where Hindus donate to dargah festivals, Muslims distribute buttermilk to Hindu pilgrims, where Muslims wash the streets for Kavadi, where people even now quote ancient verses, Yadum Ure, Yavarum Kelir, meaning all towns are our own and everyone is our own people. மதுரை வந்து ஒரு மதசார்பற்ற எல்லா இதுவுமே இருக்கும். நாங்கள் இப்போ மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அந்த ஃபெஸ்டிவலோட நாங்களும் போவோம் வருவோம். அதே மாதிரி எங்கள் சர்ச் வந்து இது வரைக்கும் எந்த கிறிஸ்டியானிட்டிலையுமே இந்த கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு கிரிப்பு சந்திக்கிறது வந்து கிடையாது. எங்கள் சர்ச்சில் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பீப்புள் 25th அன்னைக்கு அதில் வர்றது மோஸ்ட்லி ஹிந்து பீப்புள் தான். ஸோ எங்கள் சர்ச்சு வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணம். நாங்கள் எல்லாருமே அது பிஜேபி வந்து அது இப்போ வேறு மாதிரி மாற்றுற மாதிரி ஒரு கோணம் இருக்குது. நம்ம அது சர்ச்சில் அது படித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நடந்துக்கிறோம். We feel like we should be all united together. As our pledge saying goes, all Indians are my brothers and sisters. We should have this unity, fraternity. So all these things should be there as a human being. And now what is lacking among us is definitely unity. Getting into religious concepts, clashes, community related doesn't seem to be like a good phase. இறைவன் முன்னிலையில் அனைவரும் சமம், எல்லா மதங்களுமே ஒரே வழிபாட்டை தான் கூறுகிறது. அதனால் ஏழை பணக்காரன் இவங்க தான் தீபம் ஏற்றணும், இந்த இனத்தவர் தீபம் ஏற்றக்கூடாது, இந்த கம்யூனிட்டி மலைக்கு செல்லணும், இந்த தீபத்தை ஏற்றி விழா கொண்டாடணும். ஆனால் இங்கே எல்லாருமே சமத்துவமாக வாழ்கிறாங்க. இங்கே இந்துக்கள், முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து சமத்துவமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மத கலவரத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த பாசிச பாஜக அரசுக்கு இங்கே வேலை கிடையாது. இங்கே வந்து அந்த அந்த கார்த்திகை தீபத்தை ஒட்டி கொண்டு வந்ததான அந்த காரியங்கள் வந்து அவங்க அந்த கலவரக்காரங்க வெளியேறிட்டாங்க. ஆனால் ரெகுலராக முருகனை வழிபடக்கூடிய அந்த மக்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் முருகனுக்கு அரோரான்னு தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. டெய்லி காலைல வந்து அந்த பூஜை நடக்கிற இடங்களில் வந்து பாரதி மாதாக்கு ஜெயின் யாரும் சொல்கிறது இல்லையே. அந்த கலவரக்கார கும்பல் மட்டும்தானே இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அந்த வார்த்தையில் பேசுகிறாங்க. If you read K. Rajanarayanan, his novels, he will be portraying about how the Muslims and the people of Tamil Nadu have been damn close. How they wanted to make marriage relationships, and somewhere it went wrong. So it is like we share that culture, and it's not now. It is for hundreds of years, and I will not limit the history of Madurai to hundreds of years. I see Madurai. Madurai is a land that has a continuous history for the past 3,000 years. From the people in Rome to the Arab merchants to the people from Greece, Egypt, you had everyone coming here. You had Ibn Battuta coming over here. You had Marco Polo coming over here. You had Megasthenes coming over. Madurai is recorded time and again, and see, people have come here for the past 3,000 years, visited Madurai, went back, written about Madurai in a very big way, and Madurai has been a focal point of all the travelers. Ibn Battuta came here. So what is this? So what I think is that for the past 3,000 years, Madurai has been a welcoming city to everyone who comes here.
இஸ்லாமியர்களோடு ஒரு சகோதரத்துவ உறவில் மாம மச்சான் சகோதரர் அப்படி பழகக்கூடியவங்க தான் மதுரை மக்கள். இதுவரை மதுரையில் 2000 வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கா சொல்லுங்கள்? ஒரு பிரச்சனையும் வந்தது கிடையாது. இத்தனைக்கும் மதுரையிலோட மிகப்பெரிய திருவிழா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், சித்திரை திருவிழா. கள்ளழகர் ஆற்றுல இறங்குறது. ஆற்றுல இறங்குறதுக்கு அன்று மட்டும் ஒரு 12லேருந்து 15 லட்சம் பேர் மக்கள் அந்த திருவிழாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அழகர் ஆற்றுல இறங்குற இடம் இந்த பக்கம் கோரிப்பாளையம், அந்த பக்கம் நெல்பேட்டை, முழுக்க இஸ்லாமியர்களால் நிரம்பிய பகுதி. நடுவில் தான் அழகர் ஆற்றுல இறங்குறாரு. அத்தனை லட்சம் மக்களும் வராங்க, ஆற்றுல இறங்குறாங்க, இஸ்லாமியர்கள் குடிக்கிற மோரை குடிக்கிறாங்க, போகிறாங்க. என்னைக்காவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கா சொல்லுங்கள்? Before I go ahead, here's a quick pause. It's election season and I'm sure you're bombarded with stories about elections. Stories that tell you who's winning, who's likely to lose, what the political allies are doing, the political arithmetic and all of that. But if stories like these matter, stories of people, then you know what you have to do. You have to back the journalism that will bring you these stories, because it doesn't happen easily. There's a lot of travel involved, there's independent research involved. We don't take any shortcuts and we talk to people who actually matter. If you like our journalism, then support our election coverage by contributing to our election fund. The Thirupparankundram monolith hill is in the outskirts of Madurai. The hill was called Parankundram in ancient Tamil literature. At the foot of the hill is a cave temple called the Subramanya Swami temple. On the way up the hill are the Uchapillayar temple and the Kashi Vishwanatha temple. On top of the hill is the Sikandar dargah, which is a final resting place of the Sufi saint Hazrat Sultan Sikandar Badshah Aulia. And on the other side are 10 to 12 stone beds from the 2nd century BCE carved for Jain monks. The hill is called Thirupparankundram by Jains, Kandar Malai by Hindus and Sikandar Malai by Muslims. The hill has been mired in litigation for years now. As early as 1917, the Temple Devasthanam had filed a case against the British government and the dargah, claiming ownership of the hill. The judge ruled that the land on which the mosque and dargah stands belongs to Muslims, while the rest belongs to the Hindu temple. This saw several appeals, but the judgment prevailed. For many years during the Kartigai Deepam festival, the lamp was lit at the Deepa Mandapam next to the Uchapillayar temple. There was no problem with this ritual until 1994. That year, members of the Hindu Munnani, an RSS-linked organization, tried to climb up the hill to do a Bhumi Pooja and light a lamp. Remember, that's where the mosque stands. But this attempt was stopped by the court after a former Hindu Munnani man, V. Tyagarajan, went to court saying the real intention was to demolish the dargah. Now fast forward to 2014 when the Modi government came to power for the first time. The Hindu Mahasabha went to court asking that the Deepam should be lit at the Kudurai Sinai, at the Hilltop, a place where horses were tied. Another petition asked for the lamp to be lit at the top of the hill. Each petition wanted the lamp lit close to the dargah, but it was never allowed by the court. That's until 2025, when Justice G.R. Swaminathan allowed a petition by the Hindu Munnani demanding that the lamp should be lit at the Deepatur, a pillar located a little below the highest peak of the hill. I was there at the base of the hill on December 3 as the BJP and RSS were organizing, right from the beginning of the day. There were declarations that this was the dream of every Hindu. I met members of the Hindu Munnani, Hindu Makkal Katchi, RSS and BJP who had travelled from districts across the state. With crowds increasing, the administration decided to light the lamp at the lower temple, the Uchapillayar temple. That is when the crowds decided to break barricades and BJP and RSS members were arrested. जब भगवान मुरुगन के दीप को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया, लेकिन डीएमके और इनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई तक को नहीं छोड़ा, कोर्ट को भी उन्होंने बदनाम किया. For the BJP, this was the best opportunity so far. Such experiments have worked for them in many places across India. எந்த இடத்துல தர்கா இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தணும் என்பது தான் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான அந்த பிரச்சனைகளை அவர்கள் கையில் எடுக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய கோரிக்கையாக அல்ல கொள்கையாகவே இருக்கிறது. யார் பாபர் மசூதி எடுத்தாங்க,
அடுத்தது இதுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணி தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது கால் ஊன்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இப்போது இதற்கான முயற்சியை செய்தார்கள். இந்த அரசினுடைய ஒரு உறுதியான நடவடிக்கைனால் அது வந்து அந்த ஒரு ஒற்றுமையை பாதிக்கின்ற அந்த விஷயம் வந்து தள்ளி போயிருக்கிறது என்று ஒரு சமுதாயத்தை சார்ந்து அவங்க நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டுருக்கு. அது இந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறாங்க அவங்க அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்க வேண்டியது. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தீர்ப்பு சொன்ன பின்னாடியும் இவங்க அதை ஒபே பண்ண மாட்டோம்னு கலெக்டரு டிஎஸ்பி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து திடீர்னு ஃபார்ம் பண்ணுறது சட்டத்தை மீறின செயல். பிஜேபி இதில் ஒன்றும் எடுக்கலை. இது இந்து முன்னணி தனியாக ஒரு இயக்கம்தான் இருக்குது. அதுக்கு பிஜேபி சப்போர்ட் தான் பண்ணிச்சு. இந்து முன்னணி தான் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டது. இது வந்து 30-40 வருஷமாக நடந்துற கேஸு. இப்போ தீர்ப்பு வந்துருச்சு. தீர்ப்பு இவங்க ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் மிஸ்டேக் தான். அதனால் நம்ம பிஜேபியை பற்றி சொல்ல முடியாது. பிஜேபி வந்தால் பிஜேபிக்கு தான் நாங்கள் ஓட் பண்ணுவோம். என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் உலக லெவலில் வந்து பிரதமர் வந்து ரொம்ப ஃபார்மில் இருக்கார், ஃபஸ்ட்டில் இருக்கார். அப்போ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் அவர் யாருக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது? ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தா வந்து முதல்ல இருந்தே முஸ்லீம்ஸ் இருந்தது தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த இஷ்யூ இப்போ கொண்டு வரது காரணம் வந்து பொலிட்டிக்கல் வீரியமாக போட்டு வாங்கணும். இவங்க பிஜேபி ஒரு பக்கம், திமுக ஒரு பக்கம், 2 பக்கமும் சேர்ந்துட்டு நடத்துகிற ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்குது இஷ்யூஸ். சங் பரிவார அமைப்புகள் செய்த நடவடிக்கை என்பது ஒரு வெறுப்பை உண்டாக்கும் முயற்சி என்பது மக்கள் ஆதரவை பெறவில்லை அப்படின்றதான். அதுவும் ரச்சராஜா அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர் அவர் தான். அதுக்கு பிறகு அவர் உடம்பு முடியாமல் போனது அப்படின்றது இதை அரசியலாக மாற்றுகிறார்கள் என்பதை மக்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. அதனால தான் இப்போ அவர்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து பிஜேபிக்காரங்க அங்கே குவிந்த போதும் கூட உள்ளூர் மக்கள் யாருமே அதுக்குள்ளே போகல. See, the BJP has been trying to get hold of something where they get a grip. So they have been trying on various issues for the past 25 years. I live in Thirupparankundram. So in the 90s, when I finished my college and I was a budding activist, I have seen then splinter elements trying to make it an issue. But time and again, Thirupparankundram has stood as a strong fortress or a wall. Tamil Nadu is a very, very, very political state. The Tamils are very political in nature. So, and on the contrary, Tamils are very like religious people. We have 37,000 temples in Tamil Nadu. So this is what the BJP doesn't understand. They think that a temple of lands can be easily converted into a communal bed for doing their politics, but they are not able to do it. They are not able to connect the dots. See, Tamil Nadu is a place where you have the tradition of keeping politics and religion aside. They don't mix them. Sometimes we talk about communal harmony like it's a rare thing. But here in this complex that I'm at, tucked away in the first floor of a new complex, is the dressmakers lane. What you see behind me are Hindu and Muslim dressmakers who've worked in harmony for generations now. Here, communal unity and harmony isn't performative, it is inherited, it is practiced every single day. Because these dressmakers, irrespective of their religion and community, have been making clothes for many temples, not just here in Madurai, but even rural parts of Madurai. They also make clothes for devotees who come here and buy from them. They don't check what their religion is, they just try to get a good bargain. At the end of the day, that's all that matters. For many of these dressmakers, their identity isn't unusual. They were quite surprised that they have been getting a lot of spotlight, and they were surprised that so many people have been coming to interview them of late. They ask us, this is really that difficult to fathom, that Muslim dressmakers are stitching clothes for Hindu devotees and Hindu temples. They say we've been doing this for many generations. What has changed now? நாங்கள் ஒரு 40 வருஷம் இதுக்கு முன்னே இதுனா அப்பாட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். தலைமுறை நம்ம தலைமுறையாக தலைமுறையாக கற்றுக்கிட்டேன். ஓகே. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு எல்லாம் தைக்கிறது? அது ஆரம்பத்தில் கேட்டு வந்தாங்க. அப்பா காலத்தில் பூமுண்டத்தில் கடை வச்சுருந்தோம். அப்போ கேட்டு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைச்சி வச்சுருந்தோம். அப்படியே அது போக இப்படியே புக்காக போயிடுச்சு. இது நாங்களே தயார் பண்ணுறது. மாலை போடுறாங்களே இந்த மாதிரி மாறாடி. இதெல்லாம் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவீங்க? இது காட்டன் மெட்டீரியல் போட்டு இந்த ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இந்த டவுசரை போட்டு இது ஒரு செட்டு. ஓகே. ஆமாம். யார் போடுவாங்க இது? இந்த கிராமத்துக்காரங்க சாமியோட வருவாங்க. அவங்க வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க ஃபுல்லாக.
ஓகே இல்லை ஃபுல்லாக இது போட்டு அது போட்டு இப்படி கட்டி வைக்கிறோம் அந்த அடி. இது நாங்கள் தயார் பண்ணுறோம். சும்மா இப்போ அரிசியில்னால வியாபாரம் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குது. ஆமாம், அரிசியில் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல வியாபாரம் நல்லாயிருக்கும். வரைசியில் அங்கே செக் பண்ணுறாங்களா, மக்களை கொண்டு வர காசு போனால் பயப்படுறாங்களே, அதுக்காண்டி இப்போ சுமாராக தான் இருக்குது. எத்தனை பேர் இருக்காங்க எங்க டெய்லர்ஸ்? இதுக்குள்ளே வந்து மொத்தம் ஒரு 200 பேர் இருக்காங்க. 200 பேர்ல நம்ம 200 பேர் ஒரு 50 பேர் இந்த இந்த வேலை பார்க்குறோம். மற்ற கோயில் வேலை. நம்ம கோயில். In Madurai, as we've seen so far, coexistence isn't a slogan, it's a routine, it's a way of life so far. It's a city layered with many faiths, but not divided by them, even as tensions and attempts to do so are visible on the ground. But so far, that shared way of life continues to endure.